Steigen Sie aus dem Fahrzeug. Ich habe nichts falsch Hände, gemacht. wo ich Sie sehen kann. Meine Hände sind hier. Das ist ein Missbrauch Ihrer Folgen Autorität. Sie meinen Anweisungen. Bitte überprüfen Sie die Situation zuerst. Sofort aussteigen. Ich bleibe ruhig. Aber das hier ist nicht richtig. Der Regen presselten Ginanak kalt UND ein dringlich gegen die Scheiben des Streifenwagens. Vielit ein Versischen für den Sturm, der bald losbrechen sollt. Officer Blake Harrison. Ein erst wir im Monat im Dienst befindlicher Veteran. Patrouillier durch die glitzernden Straßen von Northwood, Ohio. Offiziell war St. McKellows. Kein formellen Beschwerden. Doc die Akten der Inneren Ermittlung Sabtelung. Diskret verwort. Enthielten zwei Verwarnungen von vorgesetzten Wegen über reifliche Strafverfolg. UND einen Nigung zu unnötiger Eskalation bei Bagatelldelikten. Warnungen, die im Nachhinein ein tragisch ignoriertes Muster offenbarten. Auf der anderen Seite der Regionassen Stadtversucht Dr. Elias Vance, ein Mann, dessen Leben von Dienst UND Intellekt gepragt war, sich in den ihm unbekannten Gassen zu finden. Ein hockter Korps der Kriegsveteran. Ein Universitätsprofessor, ein Stutzes seiner Gemeinde. Sein Purple Heart UND sein Bronze Star wearing für in Nick Bloss Medalin. SIE wearing Narben UND Triumphi, die sich tief in sein Wiesen eingebern hatten. Doc innerhalb weniger Augenblick solder Zoom verdactigen degradiert. Sein Word MIT Fussen Getterden. Sein Qualification in Frage gestet worden. Alice unadem grellen lichter Bodycam eins unerfahrener Polizisten. Dies were kein goen Lichworkers Control. Es war das Offenherzens schwer gegensätzliche Realitäten. Ein schonungslosen Thulling. Wie like Vorteil die Wahrheit verdunkeln können. Beaver were fortfahren. Was schauen Sie zu? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar UND Tilen CES UNSMIT. Ihr Beteiligung hilft UNS. Dies wichtigen Geschichten ANS Lick zu bringen. ES war Dienstagabend der 14. November. Kurs nach 21:30 Uhr. Die Luft in Northwood, Ohio, war schwul UND schwer. Ein anhaltender Nieselregion verwen delt die Straßen der Stadt in Einglatt. Spiegeln Leinwand für das Nienlicht der Schaffenster UND Ampeln. An solchen Abenden setzen sich die meisten Menschen nach der warmer Zuhauses. Einer war man Mahlzeit UND der vertrauten Geborgenheit der Alltags. Dr. Elias Vance hingen durch das ihm unbekannte Labyrinth der Gesellschaftsvitals. Das normalerweise mied. Sein Ziel war nur eins. Ein Apathik, die Bispat und die Nackjeffnet hat. Sein Jungs Tochter, die Ochjarge Maya, hat plötzlich ein schwer Sundung bekommen. UND das Rezept Kinderarts war nur in einer bestimmten 24-Stunden Apathik, im anderen Ende der Stadt Haltlich. Dr. Vance, 48 Jahre alt, verkörpert ein unerschütterlich Ruhe. Ein still stark, die im Führer der Dienst UND der Intellekts geschmiedet Wardens war. Hat im MIT in Elektrotechnik promoviert. Ein Buways für einen Verstand. Der System UND los Sungener Kant, wo ander ner Komplexitat zu hen. In den letzten 15 Jahren war ein G's Professor in der Northwood State University. Männer unzollige Studierender UND führender Forscher im Bereich nachhaltiger Energietechnologien. Sein akademischen Leistungen waren beeindruckend, wurden aber von seinem Militärdienst nach übertroffen. ALS Oberstleutnant der US-Armee hat Dr. Vance Weier's Chuttern Einsätze in Afghanistan absolviert UND Seoul, den Bronze Star für Tapferkeit ALS auch das Purple Heart für im Kampf Erlitin für one Dungener Halten. War ein Mann, der sich echte Gefahr gestelt, unter immensem Druck ins Cheatingen Überleben UND Todd getroffen UND Sein, Leben der Bildung UND seiner Family geübt hat. War ein hingebungsvoller Eman seiner Frau, Sarah UND ein liebevoller Vater von my UND Rem Altern Bruder David. Hat sich sein Position, seinen Respekt UND seinen Frieden, in jeder Hinsicht verdient. War indessen bildet Officer Blake Harrison, der im Sector 7 patrouilliert, einen starken Kontrast. MIT seinen Nap 23 Jahren UND einer Gegenlichen, fast schon aggressiven Intensität, war erst war etwas über einem Jahr dem Polizeialltag Northwood begetterten. Sein Jagen war gepragt von dem Eifer, sich zu beweisen. Ein Eifer, der sich oft in einem überriffigen Machtmissbrauch assert. Obwohl sein offiziell Act kein formellen Beschwerden AUS der Bevölkerung enthielt. Zeigt nicht sein Internakt ein
Whitehall's bun ruagendries Bild. Der erste Vorfall erigniet, sich waren seiner Probezeit, ner drei Monate nach seinem Dienstantritt. Beamter Harrison soll auf ein Larmischwur bei einer Hochschulparty, reager Jede Bewegung einen verbalen Streit mit einem Stunden Eskalier haben. Der Student word daraufhin gegen ein wan Gedrick Jede Wiegen Ruhesterung, in Handschell angelikt. Beaver ein Wort setzt der Eingriff. Die Situation die Eskalier Jede den Stunden on Enkelgerbung Freilius. Im Bericht der vorgesetzten Word Harrisons fällen Anwendung von Deeskalationstechniken. Jede sein, Niegang zu konfrontativem Verhalten vermerkt. Ein zweiter Vorfall erigniet sich etwas 6 Monate später, Jede betraf einen leichten Offenfall in der Elm Street. War in der unverlaufenem Saul Harrison gegenüber einer der Fahrerinnen. Einer verdutzen altern Dame, verbal aggressiv geworden sein Jede Wordsworfen haben, vom unverlort fliehen zu wollen. Abo eindeutig bewies das Gegenteil belegten. Ein ander Beamter must eingreifen. Harrison behutsam wegführen Jede, sich beter aufgelassen Fahren entschuldigen. In dem innen Vermerk von diesem Tagwort von fellendem professionellem Verhalten, Jede unangemessener Aggressivität gesprochen. Den gab es nach die Bung einen obligatorischen Deeskalationsworkshop. Nur 2 Monate vor jener schicksalhaften Nacht. In einer simulierten Situation mit einer nicht kooperativen Person ignoriert Harrison Mareri Gelegenheiten zur verbalen Deeskalation Jede, entschied sich stattdessen für einen korporlichen Angriff. Der Wahlmausbilder ALS übermassig Jede verfrut Einstoffword. In den Noten der Ausbilders Word ein, Besorgniserregend Abhängigkeit von korporlicher Kontrolle und Stel von Communication herverchoben. Das Muster war eindeutig. Zumindest für die Genigen. Die Archive der Abteilung genauer untersuchten. Ein junger, unerfahrener Beamter getrieben von einem ungegelten Kontrollbedürfnis. Der stets auf Confrontation AUS war Jede Bewegung oft genau die Deeskalationstechniken ignoriert, für die ausgebildet wordens war. Es handelt sich nicht formell Beschwerden, die einen öffentlichen Aufschrei oder Disziplinarmaßnahmen auslassen, sondern still interm Beobachtungen. Warnsignal, die im bürokratischen Wind unbemerkt wetten. Warnsignal, die sich in dieser regnerischen Novembernacht schleißlich so manifestieren sollten, dass es nicht länger ignoriert werden konnten. Der Nachruf ging 2138 Uhr ein. Einheit 703. Wir haben eine Meldung über ein verdächtiges Fahrzeug, ein dunkel Limousine, möglicherweise ein neues Infinity-Modell, das sich in der Nähe der Kreuzung Commerce Jede Maple aufhält. Der Anrufer meldet, dass das Fahrzeug ungenügend lang geparkt ist Jede der Sass die Gestschaf zu beobachten skate. Die Beschreibung war vague, der Verdacht rein subjektiv, sich in der Nähe von Gestschaften in einem beletten Stadtviertel aufzuhalten. Selbst spätabends war kaum ein Straftat. Doch die Wort, gefiltert durch unbewusst Vorteil, zeichnete in ein Bild, das Officer Harrison, vielleicht unabused, bereits erwartet hat. Dr. Vance hat seinen dunkelgrauen Infinity Q50 in der Kreuzung von Commerce Jede Maple am Strassenrand geparkt. Die gesuckt Apathie war gleich Dreieck, doch sein Navigationsstrat hat kursidig den Empfang verloren. Jede die Hausnummern waren im Dämmerlich schwer zu erkennen. Braucht nur einen Moment, Einkes Pause, sein Rat auf dem Handy zu überprüfen Jede die Adresse der Apathie mit dem Rezeptofkelber abzugleichen. Sein Vorben war alltäglich, legitim Jede völlig harmlos. War ein Vater, der Medikament für sein Krankheim besorgen wollte Jede sich in einem ihm unbekannten Stadtteilkurs erfahren hat. Hat die Adresse gerät bestätigt Jede wollte wieder in den Werker einfidelen. ALS der Grell Schemerverschluss seinen Ruckspiegel ausfüllt, gefolgt vom unbekannbaren Aufblitzen von Blaulich Jede Rat. Officer Harrison erhörte sich dem Infinity mit sofort misstrauischen, die Hand über seiner Dienstwaffe. Sein im Oberkörper befestigte Körperkamera zeigt nicht Jed's Detail. Jed's Wort, Jeden immer schwerer Wörter in Themsag auf. Führerschein Jede Fahrzeugpapier bit. Sag Harrison mit abjecter Stimme. Unjäglich Wohnung oder Erkerung für die Anhaltung. Dr. Vance, überrascht, aber ruhig. Kerbel das Fenster herunter. Guten Abend, Officer. Gib es ein Problem.
Sein Tunfall war hoffentlich UND professional. Ich hab nach Ihrem Führerschein UND Fahrzeugschein gefragt. Wiederhol Harrison UND ignoriert die Frage. Sein Blick schweift durch den Innenraum der Wagons UND verwirrt einen Moment, zu lang auf den Handen von Dr. Vance. ALS dieser nach seiner Brieftaschengriff. Dr. Vance, stets gelassen, holt sein Dokumente herveer. Bit Sean, Officer. Main name is Elias Vance. Ich suck gerät die 24-Stunden Apotheke in der Elm Street. Handelt seinen Führerschein AUS Ohio, die Fahrzeugpapier UND den Versicherungsnachweis aus den Ben Zeit, assignen Ausweis für US Army Veteranen, ein Selbstverständlichkeit, die AUS stolz UND einem Leben im Dienst resultiert. UND das ist mein Veteranen-Ausweis, Sir. Harrison nahm die Dokumente enkigen UND nicht die Augen zusammen, ALS den Veteranen-Ausweis sah. Veteranen-Ausweis was den Kandidat Jeder falschen. Sein Tunfall war beweisen UND Enkelgent, stellt Dr. Vance's Identität. Sein Gestik UND seinen Anspruch auf Respekt sofort in Frage. Warf nicht einmal einen Blick auf den, rang oder die Auszeichnungen auf dem Ausweis. Steckten einfach zu den anderen Dokumenten ein. Officer, ich versicher innen. Ich bin ein hochdekorierter Veteran. Außerdem bin ich Professor an der Northwood State University. Mein Tochter ist krank. UND ich resusciterade, Rezept abzulen. Klart Dr. Vance. Dessen Ruhe allmählich nachlies UND dessen Stimme einen Anflug von Emporung variet. Detit auf die Medikamentenflash auf seinem Beifahrersitz. Bleiben Sie im Fahrzeug, Sir. Hand hoch, befahl Harrison MIT lauter Word in der Stimme UND ignoriert Dr. Vance's Erklärung sowie das sichtbare Rezept. Überprüft weder den Führerschein nach das Kennzeichen UND Beachtiet, nicht einmal den Veteranen-Ausweis. Die Vermutung durch das Stand bereits fest. Sollten beim Verpflicht sein, die Ausweispapier UND den angegebenen Zweck einer Kontrolle zu überprüfen. Beaver SIE die Situation escalieren lassen? Oder ist EIN sofortiger Verdacht immer gerechtfertigt? Tielen CUNS ihr Meinung in den Kommentaren MIT. Harrison kehrt zu seinem Streifenweg in Zurich. Vermutlich die Informationen zu überprüfen. Aber sein Spatters Verhalten etwas anderes nahelegt. Telefoniert, jedig nicht MIT der Leitstelle, ein Hintergrundüberprüfung durchzuführen. War EIN Kaiser, kaum wesentlicher Wortwechsel MIT einem Kollegen. Indem die redacted Person beschrieb UND Verstarkungen fordert. Augenblick später stand Harrison wieder vor Dr. Vance's Fenster. Sein Haltung aggressiver, die Hand nun fest im Holster seiner Waffe. Dr. Vance, sagt UND in seiner Reed schwang ein kaum verhohlener Sarkasmus MIT. Sie wurden wegen Herrn Lungerns Gemmeldet. Was genau haben Sie hier geparkt? Officer, ich habe Essen in Doctorate gesagt. Mein Navi hat Proben gemacht. UND ich habe die Adresse der Apotheke überprüft. Ich wollte gerät losfern. Wiederholt Dr. Vance. Die Hand deutlich auf dem Lenkrad. Sein Stimme immer noch beherrscht, aber nun von spürbarer Frustration durchgehen. Ich habe keinen Grund, hier herumzulungern. Ich bin EINNGs Mitglied dieser Gemeinde. Respekt schützt sie nicht vor einer Workerskontrolle, Doktor. Spotted Harrison UND built sich noch weiter in den Wagen, wobei in Dr. Vance's persönlichen Bereich eindrang. Sie worken furchtbar defensiv. Was verbergen sie? Ich verheimlich nix. Oder Dr. Vance MIT feste Stimme, UND sah Harrison unverwandt in die Augen. Ich versuch lediglich zu verstehen, warum ich wie ein Krimineller behandelt wird. Ich hab alle mein Ausweispapier vorgelegt. Sie haben meinen Veteranen-Ausweis. Ich hab's dir doch gesagt, das kann jeder tauschen. Platz Harrison heraus, sein Stimme nunny ein Schrei. Raus AUS dem Auto, sofort. Officer, ich ließ keinen Widerstand. Ich bitte mein Erklärung. Warum werde ich aufgefordert, mein Fahrzeug zu verlassen, fragt Dr. Vance MIT ruhiger Stimme trotz der zunehmenden Spannung. So, Sie leisten Widerstand. Raus AUS dem verdammt Auto. Harrison Griffin den Wagen UND packte Dr. Vance im Arm der plötzlich, grundlos Körperkontakt, Word von der Körperkamera in brutaler Deutlichkeit fesselten. Dr. Vance, erschrocken,
which instinctive Zurich, nicht AUS Trotz, sondern ALS Reaction auf die Unwartet Kraft. Fasten Sie Michigan Nichten, rief Dr. Vance. ALS Einfallung engültig Brock. Das war alles, was Harrison braucht. Widerstand gegen die Festnahme, brot die Riss Dr. Vance's Arm nach fester. Der Professor, nach immer en Gestnalt, word unsanft die Schmerz gegen die Fesseln gesigen. Harrison sich auf in, packte Dr. Vance im Kragen in der Schulte zerden gewaltsam AUS dem Fahrersitz. Die Bodycam Seiten. Wie Dr. Vance AUS dem Auto tumelt MIT dem Kopf, MIT einem dumpfen Schlag gegen den Termen Prot. Desorientiert Schrei, vor Schmerzen auf. Harrison ließ sich jedig nicht bären. Schluttert Dr. Vance sofort gegen die Seat seines Wagons verdreht ihm den Arm auf den Rücken. Hören Sie auf, Widerstand zu leisten, brot obwohl Dr. Vance keinen Widerstand liestet, sondern der Schmerzgefühl nach Luft schnappte. Sie sind verhaftet. Der Larm, die Schrei, der widerlich null hatten Aufmerksamkeit erregt. Ein Paar, das MIT seinem Hand auf der Jesuner Legion in Seat der Commerce Street Spacer in Jing, blieb stehen. Ihr Gesichter waren entsetzen gesichnet. AUS einem nahe Gelegin Wanhaus-Spot Bewohner, Angelak vom Larm. MIT dem Handy in der Hand, AUS dem Fenster. Zugen vers Melton sich. Ihr Stummanwesenheit verstark die Brutalität des Gestions. Dreht ALS Harrison Dr. Vance zu Boden zwingen wollt. Durchbrach ein neue Stimme die regnerisch nackt. Scharf die Autoritar. Officer Harrison. Zerrücktreten. Was zum Teufel ist hier los? Sergeant Anja Sharma. Ein Vorgesetzt MIT Fumsen Dienst Jaren. Patcher Julier in einem nahe Gelegin Sektor. ALSI Harrison's cousin Funksbruch nach Verstarkunhort. Der Tunfall war seltsam. Gehetz in Sprach nicht dem oblichen Protokoll. Ihr Intuition, Gestscharf durch Gerland Erfahrung, Sager, das etwas nicht stimmt. Sie kam gerät nach Rechtzeitigen Harrisons letzten, brutalen Akt mitzuleben. Sehr Dr. Vance AUS seinem, farzig schluttert in gegen den Wagen. Ihr Körperkamera, die sich in dem Moment aktiviert hat. ALSSI Harrisons Funksbruch hort, hielt die Scene MIT erschreckender Precision fest. Sharma schritt zielstrebig auf das Ensten Chaos zu, Gesichtsausdruck war grimmig. Harrison, geh weg von ihm. Sofort. Ihr Stimme ließ keinen Widerspruch zu. Harrison, der von dem plötzlichen Erscheinen seines Vorgesetzten einen Moment lang verbluff war, sagert. Sergeant, hat Widerstand geleistet. Lundru hierum. Verdactiges Farzug, wollt nicht kooperieren. Dan hat Widerstand geleistet. Stammelte hielt Dr. Vance immer nach in einem schmerzhaft verkrampften Griff. Ich hab gesehen, was passiert ist, Officer. Lassen Sie ihn frei, befahl Sharma, den Blick auf Harrisons Hand in Dr. Vance's Arm gerät. Dr. Vance, sind Sie verletzt? Fragt MIT like Santa Stimme. ALSA sich in den cyclic erschütternden Professor want. Dr. Vance, der nach immer schwert men in seinem Auto lent. Nicht reib sich die Schleif, wo gegen den Termin gestassen war. Mein Kopf, mein Arm, Officer. Ich hab keinen Widerstand geleistet. Ich hab Nerven suckt. Yes zu Erkleren. Sergeant Sharma want sich MIT verhardem Gesichtsausdruck wieder Harrison zu. Officer Harrison. Nehmen Sie Ihr Dienstmark Ihr Waffab. Sie sind MIT Forger Wirkung vom Dienst suspendiert werden bis zum Abschluss einer in einen unersuchen Burlaut. Sofort. Der Befehl war unmissverständlich. Geben Sie es ihr. Die unmittelbaren Folgen waren schnell entschieden. Krasse Gegensatz zum eskalierenden Chaos over. Sergeant Sharma vergewissert sich. Das Dr. Vance bis auf einen sich schnell bildenden Blutiges und der Schleif ein Schultezern körperlich unverletzt war. Ins Chodite sich persönlich im Namen der Polizei von Northwood aufrichtig bei ihm. Sie wären last einen Krankenwagen. Der unersuchen Sold. Was jedig hofflich ablant. Der lieber nach Hause fahren nach seiner Tochter sehen wollt. Sie sort dafür, das sein Dokumenti, der seinen Veteranen Ausweis, zu Ruckerhaut.
Überprüft seine Identität und ließ in ohne Anklagierung frei. C4 und persönlich nach Hause, seine Sicherheit zu gewährleisten und seine besorgten Family die Situation zu erklären. Officer Harrison, in Twafnet und cyclic Wutend, Word von einem anderen Eintreffenden beam 10 vom Tatort eskortiert. Sein Gesichtsaussdruck spiegelt Ungläubigkeit und Emporung weiter. Die Aufnahmen der Körperkamera, die nun als Bewusstmittel gesichert wurden, wurden ein unbestreitbar Gesicht Urselen. Die Frage, die sich sofort stellt und von Bürgern wie Kommentatoren gleichermaßen aufrufen wird, war von grundlegender Bedeutung. Sollte ein Beamter, der bei einer routinemäßigen Workerskontrolle einen unprovozierten Angriff begeht, automatisch entlassen werden? Oder gibt es Raum für ein Disziplinarverfahren, das die Möglichkeit zur Rehabilitation bietet? Die von Sergeant Sharma sichergestellten Aufnahmen der Körperkamera wurden zunächst intern geprüft. Doch innerhalb weniger Stunden gelangt eine Kopie, die über offiziell nicht genannte Kanäle beschafft worden war, und einen lokalen Nachrichtensender. Nachts am Morgen kursierten Clips, die Officer Harrisons aggressives Verhalten. Seine abweisen Bemerkung, das kann jeder vortauschen, und das gilt sem herausreißen aus dem Fahrzeugseiten, in erschreckender Geschwindigkeit in den sozialen Medien. Das Bild von Dr. Elias Vance, dem angesehenen Professor und hochdekorierten Veteranen, der von einem unerfahrenen Polizistengrad behandelt wird, lost einen Sturm der Entrustung aus. Innerhalb von 24 Stunden wird das Video auf YouTube, Twitter und Facebook über 50 Millionen Mal aufgerufen. Die Hashtags Hashtag Justice for der Vance, Hashtag Rookie-Cop-Assault und Hashtag Northwood PD Trinidad schnell landesweit. Nachrichtensender Griffin die Gesicht auf und Seiten die erschütternden Aufnahmen in Dauerschleife. Dr. Vance, der Anfang sagt, auch dies weisen die Öffentlichkeit zu treten, fan sich plötzlich im nationalen Rampenlicht wieder. ALS-Symbol für systemische Ungerechtigkeit. Die Reaktionen der Institutionen ließen nicht lang auf sich warten und fielen unterschiedlich aus die Polizei von Northwood, die an beispiellosem öffentlichen Druckstand, veröffentlicht innerhalb von 48 Stunden ein offiziell Erklärung. In der SIE das Wurden von Officer Harrison als eklatanten Verstes gegen die Dienstvorschriften und den Berufsethos verurteilt. Bürgermeisterin Eleanor Jenkins hielt eine Pressekonferenz ab. In der SIE tiefs bedorn ausdrückt und ein gründlich und transparent Untersuchung versprach. Doch die Stellungnahmen, so schnell SIE auch erfolgten, reichten nicht die US. Nach Rücksprache mit seiner Familie und seinem Anwalt reicht Dr. Vance ein umfassende Klage gegen Polizeibeamten Harrison und die Stadt Northwood ein. Die Vorwürfe waren weitreichend. Verletzung der Bürgerrecht gemäß dem Wirten und Wirsen Verfassungsgesetz, Körperverletzung, tätlicher Angriff, unrechtmäßiger Verhaftung, vorsätzlich Zufügungszielischen Leid und Racial Profiling. Seine Anwaltsteam argumentiert, Harrisons Handlungen sind kein Einzelfall, sondern in dies für ein umfassendes Muster von Fahrlässigkeit in Ausbildung und Aufsichtssowie für das Versäumnis, bekannte Verhaltensproblem innerhalb der Polizeibehörde anzugen. Sie haben zudem die Impliezeit Vorgenommenheit herwehr, die im ersten Natruf und in Harrisons erforderlicher Aberkennung von Dr. Vance's Qualifikationen deutlich wird. Der Rechtsstreit, der sich Potential in die lang sehen kann, wird aufgrund der drückenden Beweislich und dem immensen öffentlichen Aufschrei schnell bindet. Die Stadt Northwood, Berden von Rechtsabteilung, war sich der katastrophalen finanziellen und rechtsstaatlichen Folgen eines langjährigen Prozesses bewusst. Innerhalb von 3 Monaten nach dem Vorfall wird eine Einigung erzielt. Die Stadt Northwood erklärt sich bereit, Dr. Elias Vance 7 Millionen Dollar zu zahlen. Es handelt sich die Hochsens Chattegungsam in der Geschichte der Stadt für einen Vorfall im Zusammenhang mit einer Workerskontrolle. Ein ernstes Eingeständnis der tiefgreifenden Schadens und der Mitschuld der Stadt aufgrund institutioneller Versäumnis. Das Schicksal von Polizeibeamten Blake Harrison war besiegelt. Die interne Untersuchung, die durch den öffentlichen Aufschrei und die unwiderlegbaren Aufnahmen der Körperkameras beschleunigt worden war, in mit einer einstimmigen Empfehlung zur Entlassung. AM 20, Januar, 2 Monate nach dem Vorfall, erhielt Polizeibeamter Harrison sein offizielles Kündigungsschreiben.
Deren heiß es aneinander. Verhalten M14. November gegenüber Dr. Elias Van stellt ein grobes Fehlverhalten. Ein Pflichtverletzung die einen eklatanten Verstöß gegen die Richtlinien des Polizeireviers Northwood besaglich gewalten Wendung. De-Eskalation die professionellen Verhalten dar. Handeln hat das Vertrauen der Öffentlichkeit unwiderruflich beschädigt die dem Anzeichen dieser behorgestellt. Arbeitsverhalten ist Word, MIT sofortiger Wirkung bindet. Doch die